আজি কি সোণোৱাৰী দিন আকুল আবেগ ভৰা সপোন ৰঙীন For more than 30 years, Dr Ranen Sarma has been a general medical practitioner in London. He seems an unlikely producer for the first Assamese language feature film ever made in England, but he chose the dramatic style favoured by Indian filmgoers to send home a message of hope to millions of families suffering from mental illness. Songs of the Dawn follows the fate of 2 generations of an Indian family living in London as they come to terms with the devastating impact of schizophrenia. The entire production was financed by Sarma as a way of alerting the Indian public and medical profession about the extent of the suffering and dangers of mental illness among India's 1.2 billion people. When the script was written, I decided I'm going to take this film to my hometown, show them free, and also try to get the doctors to sort their things like continuous care. So to do that, I had to make my film in the quality film. Thank you very much, and please enjoy the film. An essential part of any film's success is its promotion and advertising, a task that Sarma personally undertook in 3 continents. Okay, cool. And do you like Hollywood? Yes, very nice. I travel a few places here with my friend. At the 2008 New York Independent Film Festival, Songs of the Dawn won the Best International Director Award for the veteran Assamese filmmaker Siba Prasad Thakur. told me everything. I accepted. The film's public premiere was held in Guwahati, the capital of Sarma's home state, Assam. There were once hundreds of cinemas in Assam. Today, there are just 30. Sarma realized that if he wanted to attract a mass audience to showings of his films, he would have to arrange the statewide tours himself. Sarma was advised not to make the film, that he would be wasting his money. The public, he was told, did not want to know about schizophrenia. They preferred ignorance. Research by the World Health Organization indicates that there are likely to be more than 75 million people in India with serious mental health problems. That's more than the entire population of Great Britain and Ireland. No one is sure about the figures. There's no national health service in India, and the overwhelming majority of people needing treatment for mental illness simply don't get it. Defying the critics, people across Assam turned up in their thousands to screenings of Sarma's film. The circumstances of its principal characters are vastly different from those of most of the audience, yet the film has made an immediate impact wherever it is shown.
এই সুখটোৰ সম্পৰ্কত মই অলপ অভিজ্ঞ এই কাৰণে যে মোৰ এজন বন্ধু আছে এতিয়াও আছে তেখেত তেওঁ ঠিক তেনেকুৱা এগৰাকী ছোৱালীৰ লগত বিয়া হ'ল আজি প্ৰায় ধৰক 25 বছৰ আগত এই বিয়াৰ ঠিক পিছৰ পৰাই সেই তেনেকুৱা এটা ছোৱালীজনীৰ মানে ব্যৱহাৰ পাতি আদি ইত্যাদি হয়তো তেওঁ আহিব তেওঁ চাহ একাপ বিচাৰিব তেওঁ ক'ব বনাই খওক ক'ব তাৰপিছত সন্তানো জন্ম হ'ল ঠিক সন্তানটো কেনেধৰণে পালন কৰিব লাগে সিমান এটা নাই তেওঁ দুটা সন্তান আজি প্ৰায় 2 মাহমান আগতে সেই মানুহগৰাকী ঢুকাইছে মই আজি 4 দিনমান আগতে মোলৈ ফোন কৰিছিলে বন্ধুৱে গুৱাহাটীত তেওঁ থাকে অমিয় দাস তেতিয়া মই আকৌ সুধিছিলোঁ যে ল'ৰা দুটা অলপ যত্ন ল'বি তেতিয়া তেওঁ মোক ওলোটাই কৈছিলে যে যত্নটো মই আজিৰ পৰা লৈ থকা নাই তেওঁ জন্মৰ পৰাই মই যত্ন লৈছোঁ এই ল'ৰা দুটা There are few ordinary patients in Assam receiving treatment for schizophrenia. Mrs. Ahmed is one of them. Higher secondary মানসিক বেমাৰী বহুদিনৰ পৰা আজি প্ৰায় 22 বছৰে হয় চিকিৎসা প্ৰথমে মেডিকেলত কৰিছোঁ ডক্টৰ দিৱালী দত্তই চিকিৎসা কৰিছে 5 বছৰ প্ৰথম 3 বছৰ অলপ ভালে পাইছে কিন্তু শেষৰ 2 বছৰত তাতেও ফল নহ'ল ডক্টৰ জয়ন্ত হাজৰিকাক দেখাইছোঁ হিও প্ৰেছক্ৰিপশ্যন কৰিলে সেই মেডিচিনত কোনো কাম দিয়া নাই পিছত তেজপুৰতো নিছোঁ তেজপুৰত নিয়াৰ পিছত তেজপুৰৰ মেডিচিনে কাম দিছে কিন্তু তাৰ পাছৰ পৰাই আমি এই বৰ্তমান ছাৰ আমাৰ ডক্টৰ ৰেজাউল হামিদ তেখেতেও আজি প্ৰায় 3 বছৰে হয় চিকিৎসা কৰি আছে তো এই চিকিৎসাত আমি বহুখিনি ফল পাইছোঁ কিন্তু বৰ্তমান আমি যিখিনি হয়তো চাফাৰ কৰোঁ ৰোগী লৈ সেইটো ডাক্তৰৰ দোষ নহয় ডাক্তৰৰ ছাজেশ্যন যিখিনি সেইখিনি আমি হয়তো সম্পূৰ্ণৰূপে পালন কৰিব নোৱাৰোঁ মেডিচিন খোৱাটো মাজে মাজে ব্ৰেকিং হয় যাৰ কাৰণে হয়তো এতিয়ালৈ আমি আৰোগ্য পোৱা নাই The director of Songs of the Dawn, Siba Prasad Thakur, died during the film's first tour in 2008. The nationally celebrated director said that the film was an important and admirable project, and that it would become part of Assamese film history. তেওঁ অসুস্থ কিন্তু জীৱনৰ প্ৰতি তেওঁৰ দৃষ্টিভংগী পজিটিভ এইটো এটা খুবেই ভাল কথা কিয়নো ডিপ্ৰেছন অথবা নেগেটিভ থিংকিং তেওঁৰ মনত অহাই নাই গতিকে যত্ন কৰিব তেওঁ যাতে এটা চিয়াৰফুল পৰিৱেশ পাই থাকে মেডিচিনটো ল'বই লাগিব তাৰ কোনো অল্টাৰনেটিভ নাই schizophrenia ৰোগটোৰ বিষয়ে এটা ভাল মেছেজ এটা সোসাইটিৰ কাৰণে উপযোগী মেছেজ এই চিনেমাখনৰ পৰা আমি পাইছোঁ বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ এইটো এটা জটিল বিষয় গতিকে জটিল মানে আপোনাৰ জটিল মানসিক ব্যাধি কিন্তু সেইটো আপোনাৰ যদি পেশেন্ট এৱাৰনেছ নহয় সমাজত বিভিন্ন ঠাইত গাঁও অঞ্চলতো schizophrenia নামৰ মানসিক ৰোগবিধ নিশ্চয় আছে বা আমি দুই এটা মোৰ প্ৰত্যক্ষ হৈছে দেখিবলৈ পাইছোঁ মোৰ সমবয়সৰে আজিৰ পৰা প্ৰায় 5-6 বছৰতকৈ বেছি হ'ল তেখেত সম্পূৰ্ণ সুস্থ আছিলে সুস্থ হোৱাৰ পিছত কি এই চিনেমাখনত যিটো ৰূপ দেখিলোঁ তাৰমানে এনেকুৱা এটা ৰোগ হ'ল তেওঁৰ হঠাৎ মানে কিবা মানে অলপ মানে আননেচাৰেল কিছুমান বিহেভিয়াৰ তেখেতে কৰিলে কৰাৰ পিছত 2-3 বছৰ থাকিলে থকাৰ পিছত তেওঁ মানে সুইচাইড কৰিলে Ignorance about schizophrenia is especially prevalent in India's countryside, where sufferers who hear voices, cry out or behave aggressively are commonly thought to be possessed by ghosts.
21st century India, the mentally ill are still at risk of being hunted down and murdered for witchcraft. আমি করোনা এখানে কিবা ভূতে ধরা বলি পজা দেখালো তাতে কাম নহ'লে এসপ্তাহমান গেল এনেকুৱা পাছে মোৰ বন্ধু এটা যে এনে চিকিৎসা কৰা ডাক্তৰ ওলাইছে তাতে লৈ গেলি ভাল হ'ব বন্ধুজনে গম পাইছে চিনেমা চাই বোলে সেইটো চিনেমাৰ নাম মনত নাই পাহৰি গৈছো কৈছিল মোৰ ঘৰত যাই বন্ধুজনে যে এনেকুৱা চিনেমা দেখা সিনেমা চাই পেলে গম পাইছো যে এনেকুৱা চিকিৎসা ওলাইছে দিলেন তাহিনে কাম হইলে উজা আচ্ছা তারপরে আজকে ঘর বললাম না পরে ফোন করে কইছিল লাভ করে নিয়ে আচ্ছা কি ঘুম পারে খুব কম রাতে ধরেন যে 2 ঘন্টা মানে ঘুম পারে আর খালি পেশালি করে কেমন ধরনের পেশাল বেশি এই যে হাল্লা করে রাখে সন্দেহ করে কিছুমান মানুষের নাম যেগুলা কয় ওগুলা নাম জানে আমাকে সব আত্মীয় কয় না তো ওগুলা কথা ওগুলা কিছু কয় না এমনি মানুষের নাম কয় এইটা কই তাকে বই করে বংশে কারো এমন ধরনের ব্যাপার আছে নাই আমি এর আগে বলতে In selected towns and villages, screenings of Sarma's mental health drama are introduced with performances that draw on Assam's rich culture of song and dance. For more than 1 in 10 of the world's population, the joys of life are severely clouded by mental illness. The effects of schizophrenia, one of the most common, serious mental illnesses, usually appear between the ages of 15 and 30. The victims periodically suffer from hallucinations, delusions, muddled thoughts, and changes in behavior. The exact causes of schizophrenia are unknown. It occurs in all cultures and classes. Nikita? Huh? The experts believe the condition is caused by a combination of genetic and environmental factors. Worldwide, at least 24 million people have schizophrenia. More than 3 million of them live in India. There is no known cure, but schizophrenia can now be effectively managed, with most sufferers able to live at home or in the community, some of them extremely productively. India has no free health service and won't have in the foreseeable future. With most of the population living on very low incomes, far away from psychiatrists and such, what hopes can there be of treatment being made available? The families in India know they have to pay everything in medical care. Until the government is able to provide the universal health care, it is very important for the public to know they have to find a suitable doctor who is a private general practitioner living nearby. This is because these government doctors are moved around and staying only for a few years. The private doctor lives locally, he knows the area, he knows the community, and also he knows the family very well. সন্ধ্যা 5 বজার আপনার সবার উপস্থিতি একান্তই কামনা করা হল ধন্যবাদ।
The key actors in Songs of the Dawn were coached with background information about the lives and difficulties faced by schizophrenics. মোৰ মতে এইটো এটা schizo-affected case. They realize that a turning point in their drama is reached when the family they portray understand the importance of having a local doctor who is aware of their individual circumstances and can, with advice from a psychiatrist, prescribe the medicine and monitor the schizophrenic's re-entry into everyday life. In Britain, the policy is called shared care, and it's the backbone of the nation's mental health procedure. Most of Assam's population earn their living from the land. Tea plantations are still a vital part of the economy. Daily life is far removed from facilities and access to medical care that exists in London and most of Britain. The expense and time required for regular visits to a psychiatrist is beyond the means of most Indian families. Travelling long distances, having to pay for the overnight lodgings, taking time off work and other responsibilities all add up to burdens that are difficult to carry. For a shared care policy to work in England, psychiatrists and doctors in general practice must draw closer together if India's mentally ill patients are to get the treatment they need, and in Assam they are starting to do just that. London established Dr. Ranen Sarma. Actually, he came with one policy, that is the shared care policy. He shared care policy to our group কিছুমান জেনারেল ডক্টৰক ইনক্লুড কৰি লোৱা আৰু যি জেনাৰেল ডক্টৰবিলাকে আমাৰ পেচেণ্টবিলাকক আমাৰ অনুপস্থিতিত তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনখিনি ফুলফিল কৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন সাইড ইফেক্টছ হ'ব পাৰে বা পেচেণ্ট কেতিয়াবা ৰিলাপ্স হ'ব পাৰে তৰফ এৰিব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ সাইকিয়াট্ৰিক এমাৰ্জেন্সিছ হ'ব পাৰে সেই এমাৰ্জেন্সিছবিলাক মানে আমাৰ এই জেনাৰেল ডক্টৰবিলাকে মানে হ্যান্ডেল কৰে আৰু এই পলিচিটো এডপ্ট কৰাৰ পাছত এতিয়া মোৰ বাবে এটো খুবেই ইজি হৈ পৰিছে এটা মোৰ বাবে খুবেই উজু হৈ পৰিছে মানে মোৰ পেশেন্টবিলাকে এটা স্ক্ৰিন হয় যিকেটা পেশেন্টৰ ৰিয়েলি মোৰ প্ৰয়োজন সেইকেটা পেশেন্টে মোৰ ওচৰত লৈ কেমেৰা আহি আছে অতি সুন্দৰ আৰু সময় উপযোগী হৈছে আৰু আমাৰ নিচিনা দুখীয়া দেশখনৰ কাৰণে ইয়াতকৈ সুবিধাজনক হ'ব বুলি ভাবিছো তেখেতে কৈছে যে মানসিক ৰোগী ভাল কৰিবৰ কাৰণে অকল মানসিক চিকিৎসকেই নহয় ৰোগীৰ ঘৰৰ ওচৰত বা নিজৰ স্থানীয় ঠাইত এজন এমবিবিএছ ডাক্তৰ থাকিলেও আৰু সেই ডাক্তৰজনৰ সৈতে যদি মানসিক ৰোগ বিশেষজ্ঞৰ সৈতে বুজা পৰা হৈ লয় তেন্তে মানসিক ৰোগীৰ সেই ঘৰতে ৰাখি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰে ভাল পাইছো আৰু এইখিনি পঢ়ি মেলি আমাৰ যিখিনি কোৱাবোৰ বাকি ৰাইজে বেকে যিখিনি পেশেন্ট আছে পেশেন্টখিনি আমাৰ লগত তাৰপিছত বহুতখিনি যোগাযোগ কৰিছে পেশেন্ট বহুত আহিছে তেওঁলোকে মানে কি হৈছে গুৱাহাটী হওক বা ডিব্ৰুগড় হওক বহুত আঁতৰত চিকিৎসা কৰিছে বেকে ডিব্ৰুগড় ডক্টৰ পনিত চৌধুৰী After seeing the patient, assessing the patient, I prescribe the medication. Then I ask them to follow up with Dr. Binod Bora at Sibsagar, so that and whenever a difficulty arises, either by the side effects of the medicine or because of in other ways, then Dr. Bora is to contact me over phone and take my suggestion. So this is a very good way. The cost of treatment for schizophrenia is about
200 to 500 rupees a month, and most of the people in India can able to afford it. আৰু ভাইটিৰ বেমাৰটো হৈছে য'ত বহি থাকে কথাবিলাক পাহৰি যায় কোনোবাই কয় যে মোক মাৰিব আহিছে কাটিব আহিছে কিবা যদি কালি ৰাতিপুৱা যদি কি দি ভাত খালো ৰাতিপুৱা খুদিলে মানে একো গম নাপায় বা শুই থাকিম নে বহি থাকিম একো ক'বই নোৱাৰে যেন য'ত বহি আছে তাতে বহি থাকে সেই চিকিৎসা চলাৰ পিছত মোৰ ভাইটিৰ সেই বেমাৰটো নাই আৰু অহিভৈৰৱ চিনেমাখন ডক্টৰ ৰানেন শৰ্মা যিটো চিনেমা আমাৰ মিছাত আলোচনিক মিলন সংঘত দেখুৱালে সেইটো চাই মানে আমাৰ ঘৰত যেন নতুন ভাইটিৰ কাৰণে নতুন জীৱন এটা আহিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু ডক্টৰ ৰানেন শৰ্মালৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ নাম মনোজ বৰ্মন মই বসুমাছি ছাৰৰ ওচৰত আহিছোঁ 1 বছৰমান আগত চিকিৎসা কৰিছিলোঁ এতিয়া কিছুমান অলপ ভালে পাইছোঁ চিকিৎসা কৰোৱা হয় আৰু দেখা গৈছে যে এই কম্বাইন যিটো ব্যৱস্থাত যে মই গাঁৱত থাকি যিটো ৰোগী পাইছোঁ সেই ৰোগীটোক বিশেষজ্ঞ বা বিশেষজ্ঞ এগৰাকীয়ে সকলো সময়তে চাই থাকিব নোৱাৰে আৰু তেখেতে যিহেতুকে এমাহ বা 2 মাহৰ পিছতে চাবলগীয়া হয় সেই ৰোগীসকলক মই ইয়াতে ঠিক ঠাক কৰি তেখেতলৈ পঠিয়াই দিওঁ আৰু তেখেতে সেইমতে দিহা পৰামৰ্শ পঠিয়াই সেইমতে কামখিনি হৈ যায় The treatment will ease the burden of the family. It will prevent self-harm and allow the patient to return to useful work one day. Songs of the Dawn has been screened to large audiences at more than 40 locations across Assam. It has stimulated renewed interest in Assamese films. More importantly, its exploration of schizophrenia has spread knowledge and is changing lives. আৰু চাই অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ এই মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত ৰোগৰ বিষয়ে যিটো আমাক আভাস দিলে সেইটো আমি প্ৰত্যেকে পালন কৰিব লাগে কাৰোবাৰ যদি কিবা আছে এই বিষয়ে ওচৰৰ চিকিৎসকক জনাব লাগে আৰু 2জন চিকিৎসক থাকিব বুলি আগতে জনাইছিলে আৰু সেইটো কাৰণে 2জন চিকিৎসক থাকিব বুলি আগতে জনাইছিলে তাৰ পিছত আৰু ওচৰজনেই বেছি হেৰি হ'ব আৰু লগত মানসিক এইটো এটা মানসিক ৰোগ ইয়াৰ চিকিৎসা আছে ইয়াৰ চিকিৎসা আজিকালি বহুত উন্নত হৈছে গতিকে এই ৰোগটোৰ বিষয়ে ভয় কৰিব নালাগে আমি যেনেকৈ ডায়েবেটিছ প্ৰেছাৰ এইবিলাকৰ দৰৱ খাই থাকিলে আমি ৰোগটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থাকিব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ এই বেমাৰটোৰ ৰাইজে যিসকলে এই বেমাৰত ভুগিছে তেওঁলোকে ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ লৈ নিজেই নিৰোগী হিচাপে আৰু নিজৰ কৰ্মজীৱন ভালভাৱে পালন কৰিব মই আচলতে চিনেমাখন বহুত ভাল পাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ মানে মোৰ এই মানে মানসিকভাৱে যিখিনি মানুহ দুৰ্বল সেই মানুহখিনি দেখিলে বহুত দুখ লাগে মোৰ আৰু মই ভাবিছোঁ আজি ইয়াত চিনেমাখন চোৱাৰ পিছত অন্ততঃ চোৱাখিনি মানুহে মানসিক ৰোগীসকলৰ প্ৰতি অকণমান হ'লেও সহানুভূতি আহিব বুলি মই ভাবিছোঁ তাৰমানে Assam, like the rest of India, is going through rapid social change. For the fortunate, standards of living are already much improved, and there are promises of more wealth to come. But there are only a few signs of better health facilities for the 74 million people suffering from serious mental illness in India. It is likely to take decades before most people in India will have access to the range of luxuries and healthcare available in Western Europe. But from London, the urgent message from Dr Ranen Sarma is that if the patients, doctors and psychiatrists of India band together and adopt a policy of shared care, the knowledge and cheap medicines needed to transform countless lives already exist.